Hello, architects. This is ArchiQueen with you, and welcome back to our podcast in episode number 3, titled My Experience as a Next Student. So, my experience started when I was in the first year, like the license degree part, because in Algeria we study in the LMD system, which means license, master and then doctorate degree. Ça veut dire راح تبدا بلا ليسونس اللي راح يكون فيها 3 ans، من بعد تروح تقرا ماستر اللي فيها 2 ans، من بعد دير ان كونكور باش تلحق للدكتوراه. Bref, let's start with the first year. The first year for me wasn't like a new world actually. It was really simple, easy for me. علاش؟ باسكو كنت نحب لي مات فيزيك، كنت نقرا ماتيلام، كنت نحب drawing, designing, and it was my dream. Okay, so ما كانتش حاجه زعما بيزار او احنا راح نقرا architecture راح تكون حاجه جديده عليا وما نعرف عليها والو. And more than that يعني اللي كانت عندي شغف ليها كان عندي my cousin and she was studying architecture, so كان على بالي وش راح نواجه. It wasn't like boom you're an architecture student now, go for it. لا كان عندي يعني نظرة عامة كما يقولوا مسبقة عليها، يعني ما كانتش bizarre for me. It wasn't weird or a new world for me as I mentioned before. Also my cousin كنت ندير لها انا دي فوا لي سكيتش ولا لي كروكي ديالها، ça veut dire كان عندي نظرة مليحة على الاركيتكتور، كتحكي لي وكامل ça veut dire ما كنتش a beginner ولا noob فيها. So after that the first year actually as I mentioned was good. ما فيهاش حاجات بزاف new for me. كنا نقراو فيزيك، مات، graphic art, geometry, discrete geometry actually, physics, what else, French. ما كنتش نحب هذاك الموديول باسكو ما عنده حتى معنى literally no sense. علاش نقرا فرنسي alors que وما علمني لي term. Terminology is good but French why؟ فهمتوني؟ what else, project workshop يعني حاجة important, project theory, history I was in love يعني, but I love history, I love geography, but at the first semester for me it was too much. وأنا a person اللي ما يحفظش يعني I prefer to understand but I will never ever can memorize anything without understanding it, you know. So الهيستوري كان بزاف وكانوا عندنا لي كور بزاف. So the first semester ما كنتش نعرف كيفاش نريفيزيه honestly. So I took 4 or 5 per 20. Can you imagine؟ تحت المعدل. After that احنا ما كانش عندنا نقطة إقصائية، so كان لازمني برك يعني يعوضوا بالمواد الأخرى، نعوضوا بمواد أخرى كما يقولوا. So الفيرست سمستر كما قلت لكم بديت 5/20 داكوغ 4 ولا 5. the problem سي كو ما كنتش نفهم بيان، اوكي، ما كنتش حابه نحفظ. سو كنت شغل غير اللي نفهمهم لا ريفيزيون اللي نديرها في الدار ونروح نجاوب نورمال هكذا. جو كنت نخرج انا الاولى في الاكزامان and they were like خرجت هي الاولى سو هي اللي راح تدي لا بون نوت. مي اون فان كونت انا نقول لهم بلي ما خدمتش باسكو انا نعرف دي كيسيون اللي نعرفهم نجاوب عليهم. I go. So the deuxième semestre I like discovered a new way to memorize ولا learn history واللي كانت هي documentaries. So كنت اوليو نروح نحفظ، اوكي، كنت نبريزونتي لي كور و en même temps كي نروح للدار في لا ريفيزيون نروح نتفرج يعني لو كور
for example for first semester كنا نقراو على old civilizations and antique civilizations like Roman civilization, Greek, Egyptian, pharaonic actually, Mesopotamian. So كنت أنا for example إذا قريت على لا سيفيليزاسيون ولا لاركتيكتور ميزوبوتاميان لازمني كي نروح للدار عشيه لازمني نقرا على لازمني نشوف دوكيومنتري about لاركتيكتور ميزوبوتاميان منها باش تثبت لي في عقلي سينو مش راح تبقى لي في عقلي. in that way كنت ناخذ تانيك notes so كنت نتفرج هذاك الدوكيومنتري on YouTube easily and then نروح ناخذ notes and le jour d'examen لا باي ماشي لو جور نعاود ريفيزي غير هذوما لي نوت اللي درتهم في البلوك نوت. سو بهذه الطريقه you cannot imagine كيفاش طلعت من 5 ولا 4 الكانز. can you imagine that? no I know ما تقدروش تيماجينيو هذا بصح it was like a bang in my head like wow I could did it. so هذه التيب number 1. Stop memorizing history and start understanding history. Also, you need to watch documentaries. So ما تروحش تحفظوا direct history زعما درتوا اليوم الكور نروح نحفظوه. No. Just watch a documentary, take notes, try to live the history and there you go. هذه tip number 1. then كان عندي atelier de projet. الحاجة اللي تعلمتها من atelier de projet ولا project workshop هي إنه وهي tip 2 sorry ولا نقدر نقول عليها rule number 2 stop taking things personally no matter what. ما تاخدوش الأمور بمنحى شخصي. so كي البروف يجي يكريتي باسكو كان عندنا ديزافيشاج ولا عرض تقديمي عرض تقديمي نورمالمون اسمه تروح تقدم المشروع تاعك دير ان ديسكور وتهضر على البروجي تاعك. so when you speak about your project and you're presenting and introducing your project to your colleagues and your teacher and your colleagues will criticize you. يعني راح ينتقدوك بصح ما راحش ينتقدوك انت يعني راح ينتقدوا البروجي for يعني هو بناء for a better result. so ما لازمش تاخدوا هذوك الانتقادات اللي مدوا لكم لي كوليك ديالكم ولا لي بروف على انهم يعني كيفاش نقولوا على منحى شخصي. يعني why they are criticizing me, why they are doing that to me, why my project was that bad, look at their project is not good. no stop doing that بس كل الهدف تاعك تاعي انك تخلي البروجي تاعك better right good. so إذا راك حاب تخلي البروجي تاعك better you need to stop taking things personally otherwise you're gonna be the loser. بس إذا بغيت تقول they are criticizing my project and this is not fair يسمى أنا كانوا يديروها لي بس I used to criticize about the project. when I criticize as a colleague a project I criticize the project not the maker ولا the designer. بس أنا the designer ما نعرفوش علاش أنا راح نكريتيكي طريقة تفكير طريقة تفكير أو الكونسبت ولا المشروع اللي راني نشوف فيه يعني اسكو راهو functional لا فورم لا فونكسيون. هادو هما لي برينسيپ اللي هضرنا عليهم قبل اللي راح نكريتيكيوهم. سافدير انت كشخص you don't exist in my brain ولا the teacher's brain. so yeah that was rule ولا tip number 2 اللي تعلمتها من الاتولي دو بروجي. project theory راح يعلمك يعني لي تيوري comment how to say that how to design a project how to design a project in a logical way. so ما راحش يكون a design without any logical sense. For the second year it was good. L2 كانت good for me and I didn't have any problems. It was easy too as well.
كان فيها presque les mêmes matières اللي كنا نقراوهم في L1 and I don't remember having any problems like with the studies. L3 it was the worst year in my life. Why? Because كان عندنا two workshops. I was about to die. The first workshop was about urbanism or urban planning, and the second was project workshop. And I hate something called urban planning. I'm sorry, but I hate it. I choose architecture to be an architect, not an urbanist. Sorry, but that's the reality. So كنت نكرهه ما كنتش نحبه هذاك الموضوع. I can't remember الكوفيسيون اللي كان عليه, but the only thing that I know is that I hate it. Really. So yeah, that's all for today. Bon, في هاد لابارتي هضرنا غير على لابارتي الاولى ولا الفيرست degree اللي هي لا licence. So the next video ولا the next podcast will be about the second degree اللي هي master degree. Okay? So thanks a lot for listening and see you the next time with a new topic. Bye bye.